Hare Krishna Chaitanya Krishna Chaitanya Prabhu Jaya Karamo Hare Recording in progress. Oma Pina Jaya Jagata Samsare Oma Pina Jaya Jagata Samsare Namo Patita Kripa Bonzo Santa Chaitanya
Kripa Chaitanya Rupa Vata Yoga Prabhu Vata Yoga Prabhu Bravo, Ramachandra Yara Samada Nara Samada Krishna Chaitanya Jaya Parama Krishna Chaitanya Prabhu Jaya Parama Roma Pina Jaga Samkhya Roma Pina Jaya Jaga Samkhya Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari
There's another nice song about Lord Chaitanya, which comes in the songbook. It's Parama karuna pahudvijana Nitai Gaurachandra. Есть еще одна прекрасная песня, посвященная Господу Чайтанье в нашем песеннике. И она начинается на строчке Парама каруна пахудвиджана Нитай Gaurachandra. Страница 130. This song begins Parama karuna pahudvijana Nitai Gaurachandra. Parama karuna means supremely merciful. Итак, эта песня, которую мы сейчас будем петь, начинается со строчки Парама каруна пахудвиджана Нитай Gaurachandra. Парама каруна означает, что Господь Чайтанья и Господь Нитянанда, они самые милостивые. That Parama karuna pahudvijana, these two lords, Chaitanya and Nityananda, they're supremely merciful. Парама каруна пахудвиджана. Пахудвиджана означает эти два Господа, самые милостивые. Sabha avatara sarastiramani kevala ananda kanda. They're very merciful because they're giving a process which is simply joyful. И почему они считаются самыми милостивыми? Саба аватара, из всех аватаров они являются самыми милостивыми. Потому что Саба аватара Сараширомани Кевала Анандаканда, потому что они дали и принесли на землю процесс, который исполнен радости и блаженства. There are many different incarnations of the Lord. Существует множество различных воплощений Господа. But of all the incarnations, Chaitanya, Nityananda, they are the most merciful. Но из всех возможных воплощений Шри Чайтанья и Нитянанда это самые милостивые воплощения. In other incarnations, the Lord comes with weapons, like his Lord Ramachandra. He's carrying his bow, and he killed the Rakshasas with his bow and arrows. В своих других воплощениях Господь иногда приходит, держа в руках оружие. Например, в роли Господа Рамачандры он держит в руках лук, которым убивает демонов и ракшасов. And as the Lord Krishna, he killed many demons with his Sudarshan chakra. А Господь Кришна убил множество демонов с помощью своей Сударшана чакры. But Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they're delivering the demons and making them into devotees. Но Господь Чайтанья и Господь Нитянанда, они не убивали демонов, а освобождали их, превращая их в преданных. So they are considered supremely merciful. Поэтому их считают олицетворением милости. So then the song second verse is Bhaja Bhaja Bhai Chaitanya Nitai Sudrita Vishwashakori. The author is saying, my dear brothers, worship these lords with great determination. В следующем куплете говорится Баджа Баджа Ба Чайтанья Нитай Судритха Вишвасакори. Автор обращается, когда он говорит: дорогой брат, поклоняйся этим двоим с твердой верой в сердце. Vishaya Chadiya, give up the desire for sense gratification. Вишая Чадия, оставь всевозможные желания чувственных наслаждений. Sera Semajiya, Mukhe Pulo Hari Hari. Just remember your relationship with the Lord and chant His holy name with great faith. Серасемаджия Мукеболо Хари Хари. Просто помни и размышляй о своих взаимоотношениях с Господом и радостно воспевай святые имена Хари Хари. So in chanting the holy name, we have to remember there are offenses to be avoided. Поэтому в воспевании святого имени мы должны помнить о том, чтобы избегать оскорблений. So we have to chant the name, avoiding the offenses with full determination and concentration.
Поэтому мы должны воспевать Святое Имя с полной решимостью и концентрацией, всячески избегая любых оскорблений. And don't hold on to the material desires in the mind. И при этом в этот вот момент не следует держаться за свои материальные привязанности в уме. Hold on to the lotus feet of Lord Sri Krishna. А следует схватиться и крепко держаться за лотосные стопы Господа Шри Кришны. Then he says, Deko Aribai Tribhuvaninai Emana Dayala Datta. That there's no one more merciful in the three worlds than these two lords. В третьем куплете говорится «Деха Орибай, Трибуван Инай, Эмана Даяла Дата», что во всех трех мирах нет никого такого же милостивого, как эти два Господа. Pashu Pakijure Pashanavidare Suniyara Gunagata. These two lords are so merciful, they could deliver even the wild animals. Just like Lord Chaitanya was in the forest of Jharkhanda and he made ferocious animals into gentle devotees. Пашупакипай, Паша Навидары, в следующих строках говорится о том, что милость этих двух Господ настолько могущественна, что она способна растопить даже каменное сердце и даже животных превратить в преданных, подобно тому, как Господь показал это, идя через лес Джариканда, где Он обращал диких зверей, тигров и оленей в преданных. So this Lord Chaitanya is so merciful that just by contact with Chaitanya Mahaprabhu and hearing him chant the holy name, all the wild animals in the forest, they became devotees. Господь Чайтанья настолько могущественен, что просто идя через лес и воспевая Святое Имя, Он сделал этих животных, превратил этих животных, диких зверей в преданных. There was another devotee called Rasikananda. He was a very great devotee. He also made wild animals like elephants and tigers into devotees. Был также другой пример знаменитого преданного, это Шри Расикананда, который также известен был тем, что превращал диких зверей, слонов и тигров в преданных. And then there was another devotee called Murari, what was his name? Murari. And there was a devotee in Navadvip Dham. He was the disciple of Murari. I'm forgetting the name. Anyway, but he was also living in the jungle, and sometimes he would slap the faces of the tigers. И был другой известный преданный, я, к сожалению, забыл его имя, который жил в Навадвипе. И также был известен тем, что он иногда, гуляя по лесу, мог похлопать по лицу тигра, например. So the Lord is in the heart of even the wild animals. Потому что Господь, Он находится в сердце даже самых диких и злобных зверей. And if the Lord wants, He can make these animals into devotees. И если на то будет воля Господа, то Он может легко превратить их в сердца преданных. So then the author says, Samsari Majia Rohi Padya Sepadi Nahilo Asa Apana Koramai Bunjai Samana Kohe Lochana Das. So Lochana Das was the author of this song. Then he said, I am not attracted to the Sankirtan movement, so I'm being punished by Yamaraj. И в последнем куплете этого баджана автор Лочандас Такур говорит о себе, что меня не привлекает, к сожалению, служение лотосным стопам Господа, поэтому меня наказывает, жестоко наказывает Ямарадж. The Sankirtan movement is the Dharma, the Yuga Dharma. Само движение Санкиртана — это юга-дхарма до нынешнего века. And if we're not attracted to join in the Sankirtan, then we're being punished by Yamaraj. И если нас не привлекает движение Санкиртана Господа Чайтаньи, то тогда мы будем наказаны Ямараджем. So Lochandas Thakur felt like that 500 years ago. И вот так в своем смирении чувствовал себя Лочандас Такур 500 лет назад. We know today people also, sometimes they don't want to do Sankirtan.
today, huh? Please repeat. What? Please repeat. Even in the present times, people don't like to do Sankirtan. Даже в нынешние времена людям не нравится, когда проходит Санкиртана. So they're being punished by Yamaraj. И таких людей ему готовы на наказание Ямараджа. Because they're not attracted to the Sankirtan movement. Потому что они не привлекаются движением Санкиртана. Although Lord Chaitanya came to personally inaugurate the Sankirtan movement, we're so unfortunate we have no attraction for them. И хотя сам Господь не зашел для того, чтобы начать это удивительное движение Санкиртана, но мы так неудачливы, что не имеем влечения к этому движению. So we have to become fortunate by chanting the holy name. Поэтому нам необходимо стать удачливыми, да? Начав Lord воспевать Chaitanya has come to make all the unfortunate people fortunate. Потому что Господь Чайтанья пришел для того, чтобы сделать всех неудачников по-настоящему удачливыми. And when they're fortunate, they will join in the Sankirtan movement. И когда они обретут эту удачу, то тогда они присоединятся к движению Санкиртана. Sankirtan is predicted in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. Санкиртана предсказано в 11-й песне Шримад Бхагаватам. Bhajana Muni, one of the 9 Yogendras, was answering Nimiraj. King Nimi was asking him about the incarnations of the Lord in each age. Бхаджана Муни, один из великих 9 йогендр, рассказывал Махараджа Ними, отвечая на его вопрос о том, какие воплощения Господа приходят в разные эпохи. So Bhajana Muni described how the Lord comes in the Kali Yuga to inaugurate the Sankirtan movement. И Бхаджана Муни объяснил ему, как Господь нисходит в век Кали для того, чтобы начать движение Санкиртана. Krishna Varnam Tavisha Krishnam Sangha Pangrista Parsadam Yagnae Sankirtan Prae Yajantihi Sumedasaha. In the Kali Yuga, intelligent people will take part in the Sankirtan movement. Хорошо процитировал этот стих на санскрите, о котором говорится о том, что разумные люди в век Кали примут участие в Санкиртана-яге. And the Lord will come. Although he is Krishna, his complexion is not blackish. И что сам Господь явится на эту землю для того, чтобы начать это движение. И хотя это сам Кришна, но его цвет тела, он отличается от цвета тела Кришны. Он не черный. He is Krishna, but he's coming in a different color. He's coming in the golden color. Это сам Кришна, но он приходит в теле другого цвета, он приходит в золотом теле золотистого цвета. Because he's assumed the complexion of Srimati Radharani. Потому что он принял настроение и цвет тела Шримати Радхарани. And he's come to inaugurate this chanting of the holy name. И он явился для того, чтобы начать это движение воспевания святых имен. And he wants us to chant the holy name in the mood of the gopis. И он хотел, чтобы мы учились воспевать святые имена в настроении гопи. The gopis chanted the holy names of Krishna, so we also chant the name of Krishna. Гопи воспевали святые имена Кришны во Вриндаване, и мы также должны в таком же настроении учиться воспевать. The gopis felt separation from Krishna when Krishna left Vrindavan to go to Mathura and then to Dwarka. The gopis were burning in the fire of separation from him. Когда Господь покинул Вриндаван и уехал в Мадхуру, то гопи, они сгорали от огня разлуки. И именно в этом настроении они пребывали. And they would get relief from that fire by chanting the holy name. Единственное, что облегчало их страдания разлуки, это совместное воспевание имен Кришны. So we can also get relief from the pangs of material life by chanting the holy name. И мы также можем получить облегчение от страданий материального существования благодаря воспеванию святого имени. Okay. Parama karuna pahuti jana Nitai Gora
Nama Kirtan. Сейчас Shri Nama Kirtan. А теперь мы споем такую еще песню, которая называется Нама Киртан, Шри Нама Киртан. Yasomati Nandana Brajaparanagara Gokula Ranjana Kana. Yasomati Nandana Brajaparanagara. Страница 74.
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. So as we said, 500 years ago, Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared to inaugurate the Sankirtan movement. Итак, мы уже упомянули о том, что Господь Чайтанья явился 500 лет назад, чтобы начать движение Санкиртаны. And this is supported with a verse in the 11th canto of the Srimad Bhagavatam. И это подтверждается в стихе, который мы процитировали из 11-й песни Шримад Бхагаватам. In the 11th canto, it was discussed by Bhajana Muni, who was one of the 9 Yogendras, and he was questioned by Nimi, King Nimi, Maharaj Nimi. Этот стих рассказал Карабаджана Муни, один из 9 йогендр, в ответ на вопросы Ними Раджа. So Maharaj Nimi wanted to know about the Lord's incarnations in each age. Потому что Махараджа Ними хотел услышать о воплощениях Господа, которые приходят в различные эпохи. So Bhajana Muni described the Yuga avatars. Поэтому Карабаджана Муни в ответ на его вопрос начал описывать различные юга-аватары. In different yugas, the Lord appears in different colors. В различные юги Господь приходит в телах различного цвета. And this was stated also by Gargacharya, when Gargacharya came to the home of Nanda Maharaj. И это также подтверждается словами Гаргачарьи из 10-й песни, когда Гаргамуни пришел в дом Нанды Махараджа. Vasudeva, the husband of Devaki, he had requested Gargacharya to go to the home of Nanda Maharaj and perform the name-giving ceremony for the child there.
Отец Кришны и муж Деваки Васудева попросил семейного жреца Ядова Гаргачарью отправиться в дом Нанды Махараджа и провести там церемонию наречения имени для ребенка. There were two children there actually. One was the child in the care of Nanda and Yashoda, Lord Krishna, and the other was Lord Balarama, who was the son of Rohini. На самом деле там было двое мальчиков Васудевы. Первый — это, естественно, Шри Кришна, о котором заботились Нанда и Йашода, а второй — это Господь Баларам, который является сыном Рахини. Rohini was one of the wives of Vasudeva. Vasudeva had several wives. Рахини является одной из жен Васудевы. У Васудевы было несколько жен. Actually, Lord Balaram had originally taken birth in the womb of Devaki, but by the power of Yoga Maya, he was transferred to the womb of Rohini. На самом деле изначально Господь Баларам проявился в лоне Деваки, но затем с помощью мистической энергии Йога Майя он был перенесен в лоно Рахини. And Rohini was staying over in the home of Nanda Maharaj in Gokul for safety from Kamsa. А Шри Рахини, она скрывалась в доме Нанды Махараджа в Гокуле, опасаясь преследования от Камсы. The evil king Kamsa was killing all the children, didn't want any children to live because he heard that some child was going to be born who would kill him. Камса преследовал всех новорожденных младенцев и маленьких детей, потому что он опасался, что один из них по предсказанию убьет его. So Kamsa sent all of his different demons around to go and kill all the children. Поэтому Камса рассылал различных демонов в разные уголки своего царства, чтобы убивать маленьких детей. And there were powerful demons, demons like Putana, who was a great Rakshasi. И это были могущественные демоны, необычная личность. Например, Путана, великая Ракшаси. And she could fly in the air. Она обладала способностью передвигаться по воздуху. She was a witch. Она была ведьмой. So witches, they take the broomstick and they fly in the air. Как видели, наверное, в сказках, да, описывается, что как ведьмы летают на метлах. So Putana was that kind of woman. Путана, она как раз к этому классу относилась. And she killed many small children. И она лишила жизни многих младенцев. And she came to try to kill Lord Krishna. И в конце концов она попыталась провернуть это с Кришной. So there were many other demons like Trinavarta, the wind demon. Также были и другие демоны, подручные Камсы, например, Тринаварха, демон в образе смерча. Then Sakatatsura, the demon in the form of a cart. Шакатасура, демон, который принял обличие повозки. Agasura, who was a huge, gigantic, monstrous snake. Агасура, который являлся огромной, ужасной на вид змеей. So many different demons, all friends of Kamsa, they came to kill Krishna. И вот все эти различные демоны, являющиеся подручными Камсы, отправились, чтобы убить Кришну. Krishna killed them all one after another, just like a child playing with a toy. Но Кришна очень легко одного за одним с ними всех их убил, подобно ребенку, который играет с игрушками. So anyway, Gargacharya came there to the home of Nanda Maharaj to name Krishna and to give Krishna and Balaram their name. И вот по просьбе Васудева Гаргачарья пришел тайком в дом Нанды Махараджа для того, чтобы провести церемонию наречения именем для Кришны Баларама. At that time, he told Nanda Maharaj that this son of yours, this boy, he has taken birth in different ages, in different colors. И тогда он сказал Нанде Махараджу: на самом деле твой мальчик, вот этот ребенок, он уже являлся в различные эпохи в прошлом в телах разных цветов. He has taken birth in the Satya Yuga. He comes in a whitish color. В Сатья-югу он приходил в теле белого цвета. And then in the Treta Yuga, he has a reddish color. В Трета-югу у него тело было красноватого оттенка. And then in Dwapara Yuga, where Lord Krishna had come, he come in this blackish color. А в Двапара-югу, когда приходит сам Кришна, его тело имеет темный оттенок. But he also comes
in a golden yellowish color. Но также он приходит и в теле золотого или желтого цвета. So Gargacharya told Nanda Maharaj that this child of yours will help you to overcome many dangers. И еще Гаргачарья добавил, что этот твой сын поможет тебе избежать множества опасностей. And so it was like a prediction that in the future there's going to be many dangers, but by the grace of this child Krishna, you will overcome all the dangers. Это как бы было такое скрытое предупреждение, что будь осторожен, в будущем тебя ожидает множество трудностей и опасностей, но благодаря могуществу твоего сына Кришны ты сможешь все это преодолеть. So it was mentioned how the Lord comes in the yellowish color. И вот он предсказал, что Господь придет в теле желтого цвета. And this is the prediction of Chaitanya Mahaprabhu, who comes in this golden color. И это предсказание приходит Чайтанья Махапрабху, который пришел в теле золотого цвета. Why a golden color? Because that is the color of Srimati Radharani. Почему в теле цвета золота? Потому что это цвет тела Шримати Радхарани. Right? When we pray to Srimati Radharani, we say, Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavan Ishwari. Когда мы молимся We Шримати offer our Радхарани, obeisances to Srimati Radharani, who has a complexion of a goldish color. в пранама-мантре Шримати Радхарани имеется следующие строки Тапта Канчана Гарунге Радhe Вриндаван Ишвари, что мы поклоняемся Шримати Радхарани, чье тело золотистого цвета. So Lord Chaitanya Mahaprabhu comes and he wants to experience this mood of Srimati Radharani. И когда Господь Чайтанья приходит в эту Кали-югу, Он хочет испытать настроение Шримати Радхарани. Although he is Krishna himself, his complexion is different from Krishna. His complexion is gold. И хотя это сам Кришна по статусу, но его тело отличается по цвету от тела Кришны, оно золотистого цвета. And wherever he would go, Lord Chaitanya would be chanting the holy name. И куда бы ни отправился Господь Чайтанья, повсюду он занимался воспеванием святого имени. From his very appearance in the world, there had been the chanting of the holy name. Начиная с самого своего явления, в самый момент его явления на свет, все вокруг повторяли святые имена. When he was going to be born, Mother Sachi, who was carrying him in her womb, she had been pregnant for 14 months before she delivered the child. Господь Чайтанья, он был запоздалым ребенком, потому что мама Шачи вынашивала его в течение 14 месяцев, прежде чем он родился на свет. Now, usually the child will be only after 9 months, right? Обычно ведь такого не бывает, да? Обычно дети рождаются после 9 месяцев. So they were wondering why this child is not taking birth. И она удивлялась, что происходит, почему до сих пор ребенок не Of рождается. course, nowadays, if you don't give birth on time, they'll do cesarean and take the baby out. Ну, конечно, сейчас все по-простому решается. Если вы ребенка в срок не рождаете, то вам просто кесарево сделают и вымут ребенка силой. But 500 years ago, there was no cesarean. Но 500 лет назад кесарево сечение еще не делали. They would just wait for the child to take birth. Люди просто ждали, когда же ребенок родится естественным путем. So they were wondering, so long, the mother, she's not delivered the baby yet. И все удивлялись, так долго она его вынашивает. So her father, the father of Mother Sachi, was a person called Nilambar Chakravarti, and he was a great astrologer. Но отца Шачи Деви звали Ниламбара Чакраварти, и он был великим астрологом. So he looked at the position of the stars and the planets, and he said, "Oh, I can see there's a very auspicious day coming up. The child is waiting for this auspicious moment to take birth." И тогда что он сделал? Он составил натальную карту, изучил положение светил и в различные моменты времени, и он предсказал, что в скором времени наступит особенно благоприятный момент, и именно в этот момент ребенок появится на свет. So if you know astrology, if you look at the positions of the different planets and you consult
what was the position of the planets at the exact time Chaitanya Mahaprabhu appeared, you will see how everything was very auspicious. И если вы обладаете большим знанием астрологии, то вы сами можете это проверить. Просто посмотреть дату и время явления Господа Чайтаньи, посмотреть, в каких положениях находились планеты в этот момент, и вы сами увидите, что это было максимально благоприятное время. Even though there was an eclipse at the time, everyone was chanting the holy name. И хотя в сам момент его явления на небе случилось лунное затмение, тем не менее, именно благодаря этому затмению все вокруг повторяли святые имена. When there's an eclipse, people will go and take bath in the Ganges and they will chant the holy name. Потому что по ведической традиции в моменты затмений, они считаются неблагоприятными, люди отправлялись в Гангу и в другие святые места, и в воде повторяли святые имена Господа. At least those who believe in Hindu faith, they will do that. Мусульмане этого не делали, в основном это делали последователи индуизма. And the Muslims, they will imitate the Hindus because they see the Hindus all chanting. They will all go Hare Krishna, Hare Krishna. Но что делали мусульмане? Они немножко подшучивали над своими соседями индусами и в шутку, имитируя их, тоже издавали подобные звуки. Харе Кришна, Харе Кришна. And this way, everyone was chanting the holy name at the time of the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. И таким образом, в момент явления Господа Чайтаньи Махапрабху в этот мир, все вокруг повторяли святые имена. And as a baby, he would cry until the mother and all the ladies who were taking care of him started to chant. И еще будучи младенцем, он часто начинал плакать и не прекращал, пока его мама и все его няни и соседки не начинали воспевать святые имена. If they didn't chant, he would cry. Если они не воспевали, он начинал плакать. And as soon as they started to chant, then he would smile. А как только они начинали воспевать святые имена, Харибол, он тут же начинал улыбаться и прекращал плакать. So they gave him the name. They gave him the, what name did they give him? Поэтому какое имя они ему дали, кто знает? Vishwambar. Vishwambar was one name given. Вишвамбар — это имя, до которого ему дали в момент наречения имени. But because he liked to chant the holy name, they were calling him. Но как они звали его за его привычки к воспеванию святого имени? He was given the name Nimai because his mother had tried to give birth many times and she'd failed. She'd had miscarriage a number of times. Одно его другое имя — это Нимай. Мама назвала его Нимай, потому что она пыталась родить ребенка уже много раз, но у нее один за одним случались выкидыши. So they were worried about the child, so they thought if they give him the child the name Nimai, it will protect him from inauspiciousness. И так как дерево Ним является особенно благоприятным, то она подумала: если я назову его Нимай еще до рождения, то тогда это принесет ему всю удачу. And they were also living under a neem tree. Sachimata and Jagannath Mishra house was under the neem tree. So the neem tree has antiseptic properties. И еще потому, что дом матери Шачи и Джаганатха Мишра находился под большим деревом Нима, которое обладает ценными антисептическими свойствами. I think you don't get neem trees here in Russia. Я не думаю, что здесь в России ним растет. Как у вас? You need a more tropical climate. Ему больше тропический климат подходит. But the neem tree is antiseptic, and you can eat the leaves. The leaves are very good, very purifying for the blood. Но вы можете употреблять в пищу, например, если будете где-то в Индии, употреблять в пищу листья дерева Нима, и они очень очищают хорошо кровь и организм. At the same time, very bitter. Но в то же время очень горький на вкус. Right? The Chinese know that the bitter thing will be very powerful medicine. А в Китае есть такая поговорка, что чем горше лекарство, тем оно полезнее. We like the sweet thing. Sweet thing is not very good, but bitter thing is a good medicine. Нам в основном нравятся сладости, хотя это не очень полезно для здоровья. Но полезные лекарства, они обычно горькие на вкус. So this neem tree, this was where Lord Chaitanya appeared. И вот Господь Чайтанья явился именно под деревом Нима. And the people thought, we will call him Nimai, and that will keep away, all the ghosts will keep away then.
И тогда родители решили, назовем-ка мы его Нимай, чтобы отпугнуть всевозможных духов и привидений от него. So Lord Chaitanya grew up in this kind of place. He was known as Nimai. He was also given the name Vishwambar, meaning the maintainer of the universe. Итак, маленький Господь Чайтанья рос под именем Нимай, позже ему дали еще имя Вишвамбар, тот, кто поддерживает всю Вселенную. He was also known as Gauranga because he has a golden colored body. А также одним из его имен было Гауранга, тот, у кого тело золотистого цвета. So Lord Chaitanya had one older brother. His older brother's name was Vishwarup. Еще у Господа Чайтаньи был один старший брат по имени Вишваруп. So Vishwarup was like an expansion of Lord Balaram. Вишваруп появлялся экспансией Шри Баларама. He was the older brother to Chaitanya Mahaprabhu. И играл роль старшего брата Чайтаньи Махапрабху. And when he was a young man, he left home. Но еще в юном возрасте он оставил дом. His parents wanted to get him married, so he left home. Его родители хотели, чтобы он женился, но вместо этого он покинул дом. And he never came back again. И никогда не вернулся, приняв саньясу. So Vishwarup was when he left home, Mother Sachi blamed Advaita Acharya for this. Интересный момент, что когда Вишварупа покинул дом, то мама Шачи, она обвиняла в этом Адвайта Ачарья. So Advaita Acharya, he's in the Panchatattva. You can see him with the white beard and the white dress. He was a family man. He had 6 sons. Адвайта Ачарья необычная личность, он представлен в Панчататтве у нас в алтаре. Это вот мужчина в белых одеждах и с седой бородой. У него было 5 сыновей. We were singing the song about the Panchatattva, and he is mentioned there. Мы сегодня в самом начале пели баджан, посвященный величию прославлению Панчататтвы, и также он упоминается там. Daya Korositapati Advaita Gosai Tava Kripa Bolipai Chaitanya Nitai. They sang in the song that if Advaita Acharya, you're the husband of Sita, if you will be kind to me, then certainly Chaitanya and Nityananda will also be kind to me. В 4-м куплете этого баджана поется: «О Адвайта, о супруг Ситы, если ты прольешь на меня свою милость, то тогда, несомненно, Шри Чайтанья и Нитянанда также будут милостивы ко мне». We need to get the mercy of the great devotees. Нам необходима милость великих преданных. So these songs are prayers to get the mercy, request, please bless me, please give me your blessing. Поэтому эти песни — это мольба о милости. Пожалуйста, пролейте на меня свою милость. So Advaita, he was blamed for the older brother of Lord Chaitanya leaving home. Поэтому Адвайта Ачарью мама Шачи обвиняла в том, что из-за него, из-за общения с ним, старший брат Господа Чайтаньи покинул дом. Mother Sachi, she did not say anything, but in her mind she was thinking, my son was going regularly to the home of Advaita Acharya, and he was hearing the Shastras from him. Она ничего, конечно, не говорила на людях, но внутри, в своем сердце она думала: мой сын регулярно ходил в дом Адвайта Ачарьи и там слушал от него объяснения священных писаний. So he has influenced my son to go away from home. И он как-то повлиял, похоже, на моего сына и вдохновил его уйти из дома. I wanted to get my son married. I wanted him to enjoy family life. And Advaita Acharya was preaching that material life is miserable. Don't try to enjoy the material world. Я хотела счастья для своего сына, чтобы он стал семейным человеком. Но вместо этого Адвайта Ачарья проповедовал ему о том, что этот материальный мир — это ужасное место, поэтому необходимо, семейная жизнь не принесет никакого счастья, поэтому необходимо принять отречение. So Mother Sachi didn't say anything, but in her mind she was blaming Advaita Acharya. He's influenced my son. И хотя мама Шачи ничего не говорила, но внутри она критиковала Адвайта Ачарью.
So it happened one day Chaitanya Mahaprabhu was giving mercy to everyone. He was giving special blessings to all the devotees. И вот в шастрах описывается, что в один особый день Господь Чайтанья явил удивительную лилу, когда Он проливал милость и благословение на всех преданных. So they requested him, you've given blessings to so many devotees, you should give blessings to Mother Sachi, she's your own mother. И тогда преданные спросили его: «О, ты пролил уже столько милости на всех нас, ты всех благословил любовью к Богу, но ты до сих пор не благословил свою мать Шачи». But Lord Chaitanya said, no, I'm never giving blessings to Mother Sachi. На что Господь Чайтанья ответил: «Нет, маме Шачи я никогда не дам благословения». Devotees were shocked. She's your mother. You have to give blessings to your own mother. А преданные были в шоке: «Как же так? Ведь она твоя мать». Lord Chaitanya said, I will not give blessings to her. She's offended a pure devotee. She's offended Advaita Acharya. Но Господь Чайтанья был строг: «От меня она благословения никогда не дождется, потому что она оскорбила чистого преданного, она оскорбила Адвайта Ачарьи». The devotees were shocked. What? Mother Sachi, she's a divine mother. How could she ever be an offender of pure devotees? Преданные еще больше удивились: «Как так? Мама Шачи, ведь она сама божественная мать, святая, как могла она оскорбить преданного?» So Lord Chaitanya explained that no, she's blaming Advaita Acharya for my brother going out and taking sannyas. Но Господь Чайтанья сказал: «Нет, я знаю, что в своем уме она критикует Адвайта Ачарьи за то, что из-за него мой брат принял саньясу и ушел из дома. I'm never going to give her blessings». И никогда я ей не дам благословения на любовь к Богу. So the devotees thought, quick, we have to bring Advaita Acharya here, bring Mother Sachi. Mother Sachi should touch the feet of Advaita Acharya and get freed from her offense. И тогда преданные подумали: «Так, надо срочно что-то сделать, надо исправить эту ситуацию. Давайте приведем сюда Адвайта Ачарью, давайте приведем сюда маму Шачи, пусть она коснется его стоп, и таким образом она избавится от последствий своих оскорблений». Right? This is a Vedic culture. You've offended someone, touch their feet and beg forgiveness. Понимаете, такова ведическая традиция. Если вы кого-то оскорбили, то вы должны коснуться его стоп и просить прощения. So the devotees went and they got Advaita Acharya and they told him, you have to come. Lord Chaitanya is calling you, you have to come. You have to get freed from, you have to free Mother Sachi from her offense. She's offended you. Тогда преданные бросились к Адвайте Ачарье домой и сказали ему: «Срочно ты должен прийти туда, потому что ты должен простить маме Шачи ее оскорбления. Господь Чайтанья не хочет давать ей благословения, считая, что она оскорбила тебя». And Advaita Acharya said, what, who, me? Mother Sachi offended me? No, she's the divine mother. She could not have offended me. It's not possible. They said, no, you have to come. So they forced Advaita to come. И когда Адвайта Ачарья это услышал, он был в шоке. Как такое возможно? Как сама мать Господа, Шачи, Деви, как она могла меня вообще оскорбить? Такое просто невозможно. Но преданные настояли: «Нет, ты должен пойти немедленно». And at the same time they brought Mother Sachi. They said to Mother Sachi, you have to touch the feet of Advaita. You have to get freed from any offense you've made against him. И в то же время они об этом сказали маме Шачи. Они сказали: «Ты должен срочно избавиться от последствий своих оскорблений, коснувшись стоп Адвайта Ачарьи». So when they were bringing Advaita Acharya, he got to the point where he saw Mother Sachi. When he saw her, he just fainted, he just collapsed. And they said to Mother Sachi, quick, now go, take the dust from his feet. И когда в конце концов Адвайта Ачарью туда привели, то он уже был в таком взведенном состоянии, что просто увидев маму Шачи, он потерял сознание. И тогда преданные сказали: «Быстро, пользуйся возможностью, коснись его стоп». Advaita was never going to let anybody touch his feet. He was never going to let Mother Sachi touch it. But he fainted. So they said, now is your time. Go quick, get the dust. Потому что не было никаких шансов, чтобы Адвайта Ачарья позволил маме Шачи прикоснуться к своим стопам. Он бы считал это великим оскорблением, поэтому, когда он потерял сознание, преданные подумали: «О, сейчас есть шанс, давай». So Mother Sachi came, got the touched his feet. И тогда мама Шачи в очень смиренном состоянии ума, она опустилась на колени и коснулась стоп Адвайта Ачарьи.
Sachimata ki. So she got relief from her offenses. Chaitanya Mahaprabhu is teaching us how careful we have to be not to offend any devotee. Так мама Шачи очистилась от всех последствий своих оскорблений. Но на этом примере, на примере своей собственной матери, Господь Чайтанья показывает нам, насколько осторожны мы должны быть и не совершать оскорблений в отношении преданных. This is the lesson. We must all be very careful not to commit any offenses against the devotee. Это урок, который мы должны навсегда уяснить. Никогда не совершайте оскорблений. And that's why every day when we come together as devotees, you know, in the temple every morning after Arti, we will all offer obeisances to each other. И поэтому у нас заведено в наших храмах, когда мы собираемся вместе в алтарной после Мангала Арати, то что мы делаем? Мы приносим поклоны друг другу. Srila Prabhupada, when he began his preaching movement in India, he brought many of the devotees from America to preach in India. Когда Шрила Прабхупада переместил свою проповедь в Индию, то он привел с собой многих вайшнавов из Америки, чтобы они начали проповедь в Индии. But they would often argue and quarrel with each other. Но они часто начинали ссориться друг с другом, какие-то раздоры у них были. Because all of them, they've been managers, they've been temple presidents. Потому что все они были либо президентами храмов, либо менеджерами. And they found it difficult to go to India. It's very poor, very simple, primitive, and they had no proper temple, no nice facilities. А в Индии что-то организовать это очень непросто, потому что там нету никаких условий, там очень сложный менеджмент, там бюрократия, там климат тяжелый и так далее. So devotees couldn't get along very well with each other. Поэтому преданные начали немножко ссориться друг с другом. And they'd often argue, and they were young men, strong, passionate. They'd often argue, and it would be quite difficult sometimes. А все они при этом были молодыми, такими заряженными юношами, и иногда этого до серьезного доходило их споры. So Srila Prabhupada knew, so Srila Prabhupada told them, he said, every day you must all offer obeisances to each other. И Шрила Прабхупада, понимая эту ситуацию, он дал им следующее наставление. Каждый день вы должны приносить смиренные поклоны друг другу. You don't have to touch the feet, you don't have to take the dust, but you must bow down to each other. Не нужно касаться стоп друг друга, не нужно брать пыль со стоп, но вы должны приносить друг другу почтительные поклоны. And recite the Vaishnava Pranam mantra. То есть поклоны до земли, и вы должны при этом произносить Вайшнава Пранама мантру. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vaivata Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. And in this way we get relieved of any offenses we may have committed against each other. Если мы делаем это искренне, то мы избавляемся от последствий наших оскорблений. So like this we want to live together in peace and harmony. Ведь мы хотим жить вместе, в мире и гармонии, так? In the spiritual world, there's perfect harmony and cooperation. В духовном мире царит идеальная гармония и дух сотрудничества. Everyone works together for the service of Lord Krishna. Все трудятся вместе в согласии ради служения Господу Кришне. Everyone is fully engaged in the service of Krishna. Все полностью заняты с утра до вечера в служении Кришне. And they appreciate each other's service and they glorify each other. И при этом они очень ценят служение других и прославляют других за их служение. Nobody is thinking I'm better than you. И никто не считает, знаешь, я лучше тебя. Everyone is appreciating the other person. Каждый ценит другого. They're thinking you are serving Krishna so nicely. И они думают и прославляют, точнее, и они говорят другим: о, ты так хорошо служишь Кришне. So this is the mood of the spiritual world, the Vaikuntha world, the Vaikuntha atmosphere. Таково настроение духовного мира, настроение Вайкунтхи. And we want to create that mood in our Krishna conscious temple. И мы очень хотим создать такое же настроение в нашем обществе сознания Кришны. That we work together, help each other to become Krishna conscious. Чтобы мы вместе служили, вместе трудились для того, чтобы становиться все более сознающими Господа. By chanting and by hearing and by serving. Благодаря совместному воспеванию, совместному слушанию и совместному служению. So it's so wonderful
to see this nice place dedicated to the service of Krishna here in Sakhalinsk. И так радостно видеть, что у вас теперь появилось свое собственное выделенное место на Сахалине для служения Господу. Been working in Sakhalinsk, been having programs for many years. Вы трудились здесь в Сахалине, проводили программы в течение многих лет. And it was very wonderful. Krishna has rewarded the devotees all their efforts by arranging this nice place. И так прекрасно, что Кришна ответил на усилия преданных и наградил вас таким замечательным местом. So this is the reward for the sincerity of all the devotees. Это награда за искренние усилия преданных. That they all worked together, cooperated together, helped each other, and Krishna reciprocated. He sent this nice place that we can use for programs. Это ответ от Кришны на то, что преданные сотрудничают вместе в правильном настроении, и Кришна поэтому довольный послал вам это замечательное место. Prabhupada said, Krishna can give you the whole world if you're qualified. Прабхупада как-то сказал, что Кришна на самом деле может подарить вам весь мир, если вы квалифицированы. Just like he gave the Pandavas the whole world. They had nothing, they had no kingdom before the battle of Kurukshetra, but after the battle of Kurukshetra, they were ruling the world. Как, например, Кришна подарил пандавам весь мир, потому что до битвы на Курукшетре они не обладали ничем, у них не было никакого царства. How many days was the battle of Kurukshetra? А сколько длилась битва на Курукшетре, сколько дней, кто помнит? 18. 18 days, right. 18 дней, правильно? So Krishna can give you the whole world in 18 days. Поэтому Кришне не составит труда подарить вам весь мир за 18 дней. If you know what to do with it, Если вы знаете, что с этим миром делать, if we're qualified to rule the world. если вы квалифицированы для того, чтобы править миром. So we have to be part of Lord Krishna's plan. Поэтому мы должны ценить это, и мы должны хотеть быть частью плана Кришны. Certainly Prabhupada saw that in the future this Krishna consciousness movement can save the world. Потому что Шрила Прабхупада предвидел, что в будущем, в самые тяжелые времена, это движение сознания Кришны, оно сможет спасти весь мир. Just to get people to live together peacefully and to work together, it's such a difficult challenge. Потому что в наше время помочь людям жить вместе, трудиться вместе в мирной атмосфере, это такая непростая задача, это настоящий вызов. But in Krishna consciousness, it's natural and it's joyful. Но в сознании Кришны это происходит естественным образом, и это очень радостно. Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they have given this process which is joyful. Господь Чайтанья, Господь Нитянанда, они подарили нам этот процесс, исполненный радости и блаженства. Prabhupada would say this is a program of recreation only. Recreation. Do you know recreation? Yes. Another, can you Huh? give another word? Another word? Another word? Yes, for recreation. Well, it's spare time, and it's like it's activities which you do where you're not working in your spare time, you know. Ну, Господь Чайтанья, то есть Господь Шрила Прабхупада говорил, что на самом деле наш процесс это просто отдых сам по себе. Like what do people do in the recreation? They go and play football, somebody goes and plays football, somebody plays the guitar, То есть somebody... это сплошное развлечение. То есть чем люди развлекаются? Они играют в футбол, играют на гитаре. Maybe somebody's recreation is painting. Кто-то, например, развлекает себя, занимаясь живописью. Right. They have their job, but they have also the activities they like to do in their spare time. То есть у них есть какая-то их работа, но люди также тратят время на то, чтобы заниматься тем, что им по-настоящему нравится. So Krishna consciousness is our recreation. Так вот, как раз сознание Кришны – это наше развлечение. Chanting, dancing, and taking prasad. Потому что посмотрите, чем мы занимаемся. Поем, танцуем и вкушаем. Very simple program. Очень простая программа. And very joyful. И блаженная. Everyone likes. Всем же нравится. We were seeing today, there were some people, we were walking, it was along the beach,
and we saw there were some people sitting there, and they were playing music, and they were dancing, and the lady was also like this, with their hands up in the air, dancing. Сегодня преданные повезли нас на прогулку вокруг озера, как оно называлось? Тунайча. Вокруг Тунайчи, там замечательная такая дорожка. И мы когда проходили, там в одной беседке играла музыка, компания была, и одна девушка, она там отплясывала, прям как мы, вот с поднятыми руками. So, you know, she went to the beach and she's joyful, singing, dancing. Прямо на берегу озера она напевала, подпевала и танцевала. But we're every day singing and dancing joyfully. Но это потому, что у нее выходной, а весь день, всю неделю она трудится, а мы каждый день поем и танцуем. Early in the morning and in the evening, the whole day we're chanting, dancing, we're joyful, happy. Начиная с самого раннего утра и в течение всего дня мы танцуем и поем. And this is the expression of the soul. This is our love for Krishna. И это потому, что это является естественным выражением нашей любви к Кришне. Это естественно происходит из души. Everyone has love. We're giving our love. Some people are loving their dogs, some people love their cats, and we give our love to Krishna. Любовь всегда живет в сердце живого существа, но некоторые отдают эту любовь собакам, некоторые кошкам или близким, или стране, но мы отдаем свою любовь Кришне. And one who loves Krishna loves everyone and everything. А если человек полюбил Кришну, то он любит всех. We have no enemies. У нас ведь нет врагов. We see everyone as a part of Krishna. Потому что мы всех видим как частички Кришны. Okay, any questions? Хорошо, на этом остановимся. Давайте, если у кого-то есть вопросы. Any comments? Или комментарии. Very prabhu. Yes. Да? А что было с теми демонами, которых убил Кришна? What happened in result with those demons that were killed by Krishna? The ones who are killed by Krishna, they get liberation. Some of them go to the impersonal Brahman, the Brahma Jyoti, and some of them go to the spiritual world. Те, кого лично Кришна убивает, получают освобождение. Некоторые из них, описывается, отправились в Брахмаджоти, растворились в сиянии, духовном сиянии Брамана, а некоторые отправились на планеты духовного мира. There were demons like Sishupal and Dantavakra. They were actually Jai and Vijay from the spiritual world, so they went back to Vaikuntha. Например, в играх Кришны были два таких демона, Дантавакра и Шишупала. На самом деле это были спутники Господа Вишну с Вайкунтхи. And then there was Pundraka. You know Pundraka, he was a false Vasudeva. Поэтому они вернулись на Вайкунтху, но был другой персонаж, например, Паундрака, который пытался притвориться Господом. He put on 2 extra arms so that he had 4 arms. Он каким-то образом приделал себе еще 2 дополнительные руки. He wanted so much to be Vasudeva, to be Vishnu. И всячески подражал Господу Вишну. He had a couple of extra arms made to fit on to his. Он называл себя Васудевой, у него было 4 руки и даже претендовал на атрибуты Господа. So when Krishna saw him, Krishna laughed. He thought he looked so funny. Krishna laughed. Поэтому, когда он предстал перед Кришной и вызвал его на бой, Кришна просто рассмеялся, настолько это было уморительное зрелище. And he was saying to Krishna, I'm Vasudeva. You give that Sudarshan chakra to me. И этот Паундрака в глупости своей заявил: я самый настоящий Васудев, а ты самозванец, ну-ка отдай мне мое оружие, чакру. So Krishna said, oh, you want my Sudarshan chakra? Here, catch. А Кришна ответил: да, хочешь чакру? Да без проблем, лови. So Krishna threw Sudarshan chakra, cut off the head of Pundraka. Кришна кинул ему Сударшана чакру, но тот не поймал. And Pundraka was killed. But Pundraka went back to Godhead because he was so thinking about the form of Vishnu. He went to the spiritual world and he got a body like Vishnu. Паундрака не поймал, у него голова отвалилась. Но из-за того, что он размышлял о форме Господа Вишну, то он отправился на Вайкунтху и занял положение спутника Господа Вишну. He got Svarupa Mukti. Он получил Сварупа Мукти. And there were other demons like Putana. She also got to go to the spiritual world. She became one of Krishna's nurses in the spiritual world. А также есть пример этой демоницы Путаны, которая
хотя она пыталась убить Кришну, но когда Кришна убил ее, она вернулась в духовный мир и заняла там положение кормилицы Кришны. And Putana had two brothers. One was Bakasura and the other was Agasura. А еще у нее было двое необычных братьев, Акасура и Бакасура. They also got liberated, Но они также получили освобождение went to the spiritual world. и отправились в духовный мир. So some demons, they would only get Sayuja Mukti, impersonal liberation. Некоторые демоны, они получили только безличное освобождение. But other demons, they got into the spiritual world, Ну а других переместили в духовный мир. got spiritual bodies. И им выдали духовные тела. Krishna is so kind. Настолько милостив Господь Кришна. This is stated by Uddhava. He said, what is the verse? Aho bhakiyam stanata alakutam jagam sayapayanadapya sarve labegatim dadre uchitam tananyam. Like that, he's saying, who could be more merciful than Lord Krishna? Есть один знаменитый... Putana came with poison on her breast to kill Krishna, and Krishna took her as his mother and took her back to the spiritual world. Есть один знаменитый стих Шримад Бхагаватам, пропетый Удавой, Видури, где он произносит: «О, насколько удачлив, насколько велика милость Кришны, где я еще найду такого великого господина? Только посмотрите, великая демоница Путана пришла, чтобы убить его, отравив его, убить его своим отравленным молоком, но взамен он даровал ей положение своей матери». Okay? Don't be a demon though. Поэтому, но все равно лучше демоном не Be a становиться. devotee. Лучше преданным быть. Yes, Prabhu. Может ли преданный видеть своими собственными глазами демонов? Is it possible for devotee to see the demons by his own eyes, to see demons, demonic persons? Yeah, Да, possible. это Может возможно. ли он его убить? Может ли он его убить? Преданный демон? Да. Can a devotee kill the demons? No, Нет, not devotees are merciful. потому что преданные, они милосердны. In the Kali Yuga, we have to be merciful. В Кали-югу нам предписывается проявлять We make милосердие. the demons into devotees. Мы должны превращать демонов в преданных. Lord Nityananda told Lord Chaitanya, in this age you must be merciful. Так проповедовал Господь Нитянанда Господу Чайтанье. В этот век ты должен быть милосерден. We don't kill anybody, we make them devotees. Мы никого не убиваем, но всех пытаемся сделать вайшнавами. Спасибо. Yes, Prabhu? Да? Вы описали идиллию духовного мира, да? Мы все знаем, что это место, где нет гун материальной природы, беспокойства. Тем не менее, мы оттуда каким-то образом пали. Там есть према бхакти, да? Там есть вечное отношение с Кришной. Ну, как вы описывали, что там все сотрудничают. И как же так получилось, что мы, находясь в таком освобожденном, совершенном состоянии, оттуда упали? So you described the perfection of the spiritual world, the Vaikuntha atmosphere, but how did it happen that being in such a wonderful place, in such atmosphere, in relationship with Krishna and in praying, we fallen down here to our condition? Well, that's the most difficult thing to understand. Но это самое сложное для понимания вещи. Try to understand the easiest thing. Для начала попытайтесь понять более простые предметы. The easiest thing to understand is how to go back to the spiritual. Гораздо проще понять, как вернуться в духовный мир. But it's very difficult to understand how we got here. Но гораздо сложнее понять, как мы здесь очутились. Okay? Хорошо. Hare Krishna. Харе Кришна еще. Там в чате. В чате, да. Просят, во-первых, повторять по-русски. Так, а можно ли сказать, что баджаны — это наши молитвы? Или это неправильное понимание? Can we say that the bhajans, it's a prayers? Is it correct understanding?
It may be a prayer, yes. Да, баджан может быть также и молитвой. Bhajan, prayer, of course it can be, praying is one of 9 kinds of devotional service, offering prayer. Вознесение молитвы является одним из 9 процессов преданного служения. But there is also worship of the deity, worship of the Lord's lotus feet. Но есть также и другие процессы, да, поклонение лотосным стопам Господа, There is hearing and chanting, слушание, воспевание, remembering. пометование. Praying is just one of the 9 angas of devotional service. Молитва — это только один из 9 процессов преданного служения. But we begin with, we must hear and chant first before we can pray nicely. Но прежде чем сможем по-настоящему молиться, мы должны научиться воспевать и слушать правильно. I think they mentioned the Vaishnava songs. Our Vaishnava songs are the prayers. Well, they can be offered in a prayerful mood. Да, они могут воспеваться в молитвенном настроении. They can be also offered as simply a glorification of the Lord. Но также они могут воспеваться с желанием прославить, просто прославить Господа. They can be understood as a description of the pastimes of the Lord. Или, например, они могут просто описывать деяния Господа и Его игры. That's it. Все? Any other question? Еще вопросы? Преданные в чате, последний шанс. Окей. Okay, Hare Krishna. Просад, distribution. Также при определении Бхагавата у нас еще остались. Программа завтра начнется так же, как сегодня, утром в 7:30 в Рупунже. Там лекция по. Преданные, подходите. Watermelon for everyone. Все. Для всех арбуз. Налетайте. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,